हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण डिस्कस करणार आहोत रोटेशनल डायनॅमिक्सचा सब इम्पॉर्टंट टॉपिक दॅट इज रोटेशनल मोशन. What is meant by rotational motion? The motion of the body in which each and every particle of the body performs circular motion. म्हणजे जर ही रिजिड बॉडी रोटेट होत असेल त्यातला प्रत्येक पार्टिकल काय करेल, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल अबाउट अ फिक्स ॲक्सिस, दॅट इज ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हॉट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट गिवन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन can be defined as the sum of product of mass of each particle and square of the perpendicular distance from the axis of rotation. Mathematically त्याला कसं मांडता येईल आपल्याला, I equals to summation mi square. लक्षात आलं तुम्हाला? नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी आहे रेडियस ऑफ गायरेशन. व्हॉट इज मीन बाय रेडियस ऑफ गायरेशन? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टन्स बिटवीन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड सेंटर ऑफ मास. So, radius of gyration of the rigid body can be defined as the perpendicular distance between axis of rotation and the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. लक्षात आलं? नेक्स्ट बघू आपण parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. What is parallel axis theorem? Suppose rigid body is rotating about point O and IC is an axis passing through center of mass and H is the perpendicular distance between these two axes and M is the mass of the rigid body. It states that the moment of inertia of the rigid body about any axis is equals to sum of its moment of inertia about an axis passing through center of mass and parallel to given axis and the product of its mass and square of the perpendicular distance between two axes or between them. Next आहे perpendicular axis theorem. What is perpendicular axis theorem? Suppose IZ is perpendicular to IX and IY आणि IX आणि IY कसे आहेत? They are in the same plane and IZ is in out of plane and which is perpendicular to the IZ and IX. लक्षात आलं? Then mathematically IZ is equals to IX plus IY. याला कसं स्टेट करता येईल आपल्याला? इट स्टेट्स दॅट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लॅमिना अबाउट an axis perpendicular to its plane is equals to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes in its plane. लक्षात आलं? नेक्स्ट आहे conservation of angular momentum. What is meant by conservation of angular momentum? It states that if the external torque acting on the rigid body is 0, then the angular momentum of the rigid body is conserved. लक्षात आलं? What is the statement? If the external torque acting on the rigid body is 0, then its angular momentum is conserved. म्हणजेच काय सांगा? I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. म्हणजेच काय? L1 is equals to L2. नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी आहे अँग्युलर मोमेंटम. व्हॉट इज मीन बाय अँग्युलर मोमेंटम? इट कॅन बी डिफाइंड ॲज द प्रोडक्ट ऑफ लिनियर मोमेंटम अँड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, दॅट इज मोमेंटम. और angular momentum of the rigid body can also be defined as the moment of linear momentum. Next terminology आहे torque. What is mean by torque? It can also be defined as moment of force. What is the torque? Moment of force.